Ну что ж, продолжаем. Сейчас поедем на мясобойню задерживать Пепла. Пепла. Не знаю, видимо, дальше в игре будут еще большие тормоза, поэтому даже не знаю, как ее проходить. Так-то интересно, конечно. Особенно было ходить и просто допрашивать людей, какие-то эти вопросы решать. Было прикольно, но вот со стрельбой с местной как-то будет выглядеть все. Здесь Can't really прячется call it Пепл. hiding if he sent invitations to the whole city. I bet Rudy forgot about us. Нас не At least I will пригласил, not feel падла. bad crashing his party. Ничего, вломимся. Murphy, I was thinking about what happened to you at the TV station. Maybe you shouldn't... No need for alarm. Becker's chip is keeping my circuits in check. You're more than just circuits, Murphy. Underneath all that metal, there's still you. Alex Murphy is gone. He lost his life. And despite that burden, you carry on. You've done more for this city dead than anyone has alive. That has to count for something. I'm Could gonna shut use up a now. fucking vacation, как говорится. Just take this little something to remind you of what I've just said. Open it the next time Becker gets under your Че у skin. нее за губка или что это? Портсигар отечественный, Also, что это? Don't forget you have a partner who's counting on you. Не ссы, капустик. Все будет нормально. Искать сута. Найти сута. Это единственный объектив. Скиллы пока, наверное, распределять не будем. Я думал в дедукцию вломиться с двух ног. I suppose it fits those animals. Но пока подождем. Так. Как тут сканировать, я уже забыл. Are you sure your junkie friend didn't mix up the venues? He is the type who likes to mix things up. We shall have to see. Украденные часы. Все, что находит RoboCop, автоматически становится украденным. Let's head up those stairs. Да погоди ты, я все просканирую. Нужно каждый угол обнюхать. Какова полицейская работа? Лоис, Льюис, как там тебя? Наверняка еще что-нибудь украденное есть. Бля, вот этот песок, вот его бы... Это краденый песок какой-то, вот его бы на дачу бы, ох, сюда бы подогнать бы какую-нибудь Ниву с прицепчиком бы, раз-раз лопатками накидать. Ох, хорошо. RoboCop'у на дачу, песочек нужен. Грядки поднять немножко. Так, а чё? Да какой ворон, я тебя умоляю. Пустите, пожалуйста, у нас нет этого ордера. Во, Go ahead, partner. спасибо. Oh, Партнер. the stench. Someone О, missed potty фейк training. ID карт в сортире. Experience 20, а точнее это Evidence 25. Ньюк тоже забираем. Это RoboCop'у надо. Еще одни часы, какие-то часовые воры здесь расположились. Вот катушку я бы тоже забрал, это отличная вещь. If Sid is such a great На даче тоже performer, понадобится. shouldn't there be a big line in here? Regardless Ну, of читать his я не vocal буду, конечно abilities, же. I still want to see him sing. Какие-то конюшни. А, ну да, это же бойни, типа. Какие-то обличающие документы опять. Блин, тут можно все эти загоны... А, нет, не все. Я уже думал, все придется обходить, ладно. Создатели игры меня пожалели. Какие-то порочные фотографии там. Бля, RoboCop всю хуйню собирает. I think I can hear something. Maybe your informer was right after all. Gherkin, was it? Pickles.
Yes, I definitely hear some commotion on the other side. Let's have a look, shall we? Oh shit! Pig found our lab! Why can't you give us a fucking break? Justice never sleeps. I'll put you to it. Бля, это Хабиб. Это был Хабиб. Кто-то помните, что был такой Хабиб? Он что-то там куда-то кого-то кидал, что ли? А что он выбросил? А, шотган, нет, шотган говно. The way they handle those drugs, I doubt they know where they are. У того калаш был, однако. Калач. А, хорошо. Another locked door. I'm going to call this probable cause. No need for a warrant. All yours, partner. Probable cause confirmed. Ну, да серьезно. Блять, они гранату кинули, там что-то бочка стоит. А бочка не взорвалась. Супер, ладно, ты получишь сейчас за это. Прямо в тыков. Ёбаный пулеметчик опять сидит. Сейчас ты там достреляешься. Я тебе этот пулемет в дупу засуну, уебище. Что это такое? Системник или что это? Блять, я хотел присесть. Что там такое светится? А, это сетевой фильтр. Блин, меня прям разъебали. Где эта сука с пулеметом? А вот она. Все, теперь я сука с пулеметом.
Бля, Лоис там кого-то ушатал, что ли? Погоди, надо внизу все осмотреть. Там тоже может быть какое-то доказательство чего-то. То вдруг я еще не всем все доказал здесь. That is where Пожалуйста, having не. a conversational partner comes in handy. Блин, инженерия второго уровня на самом деле нужна, чтобы вот этим вот заниматься. А точнее, виталити. Это вообще какой у нас? Виталити сюда, да. Фьюзбокс рекавери. 50% your health. На самом деле нужная вещь. На самом деле нужно и в броню, наверное, ввалить. Хотя тут какой-то скилл. Блин, а как сбросить ненужные мне скиллы? Мне бы это пригодилось на самом деле. А что бы он мне сделал с этим пистолетом? You're okay there, Murphy? Behind Было you! глупо с его стороны выпрыгивать из трактора. No. Up you get, big man. Bulldozer. They're closing in on us. I'm invincible! Что ж вы себя так не бережете, студентики? Блин, на самом деле микро-СМГ гораздо лучше. It's gonna go boom! Блин, как же все тормозит, это ужас. Блин. Что-то взорвалось. О, он полетел. Как и положено, злодею прятался за горящими бочками. Clear this floor. I'll check upstairs. Lewis, Давай. wait! Don't worry, partner. We'll stay in contact. Блин, даже прыгать нельзя. А, тут был хер с пулеметом, вот в чем. Вот кто меня развалил-то. Гэнгстэш. Это мне, это деду надо. Тут какие-то музыкальные инструменты. О, хорошо.
Получает это из-за казино, в котором я проиграл свою квартиру. Так, она сказала, на второй этаж пойдет или на какой? Просто я ее не слушал, это же женщина. А, ворон трепает. Ну, RoboCop лошара, конечно. Вообще, это очень умное решение с точки зрения геймдизайна, как не пустить игрока в определенную область. Тебе нужен ордер, все. Сосите всю. RoboCopище. Суд ругается, что эти лабораторные работники себя ведут неподобающим образом. Блин, надо куда-то вкачаться, я думаю, может в боевку еще? Комбат. Что это у меня дает? Бонус weapon damage. Ну там дальше какая-то херь. More powerful shock waves. Надо в slow motion, наверное, вкачаться. Critical damage. Тут все начальные бонусы какие-то прикольные, а в конце какая-то кака. Вот Fuse Box Recovery и вот это вот Vitality второго уровня, конечно, прям тема. Хотя вот этот дефлект, это вообще тема. Прям small caliber rounds, ricochet of your armor and damage nearby enemies. И плюс, бля, надо, короче, в армор качаться. Все, согласен. Армор, дамаг и дедукция, наверное, что-нибудь такое будет качаться. Что? Ну что, плохо, да? А не надо было наркотики изготавливать. Такой долбоёб, что ли? Напугал меня. Is it supposed to make you mad? Тут ничего нет. Блять, я думал, игра что вылетит. Ручками машут, ручками смешно машут. Такие кривые все. И рожа. Похоже на дискотеку из GTA Vice City. Ball decided to join us. Now the real show is about to go down. If you're a real torchhead, shoot that motherfucking tin can till it fucking rattles. And I'll take this opportunity to moisturize these golden vocal cords. Let's stay right there, everybody. Он сказал всех убить. Бля, что, придется 500 человек убить, которые... Нет тут никаких цивилиев, это война.
больно, блин. Бля, патроны кончились нахуй. Надо вот жишку использовать, но я ее только взял, не знал. Как ее заткнуть, а? Какого-то дыма напускали, как на концерте Леонтьева в 83-м. Бам, немножечко промазал. Все, селебрити. Ты заебал своими гранатами, блять. Сколько тебе раз в бошку-то выстрелил, сука. OCP чип Omni плюс 5 PS-Fru. Чего? Какие-то. А, там какие-то чипы. Вот почему коробки-то пустые, оказывается. Они на самом деле не пустые, там какие-то чипы, которые тебе только в строчку показываются. This can't be. I had everything lined up perfectly. Let us talk. Stay the fuck away. You can't touch me. I do business with the new guy. You seem to know a lot about him. You're not getting anything out of me. Do you know how many cops I've killed? I ain't scared of you. Besides, I'm pumped up with nuke like a freaking power plant. Then get ready for a meltdown. Бля, вот это You панч. That's quite a grip you got there. That's supposed to scare me. Not a single scratch. Его убить нельзя. Knock yourself out. That's not even mine. Кто-то не угадал его день рождения. Hey, that stuff doesn't come cheap. No, that was the only thing in my collection that I didn't steal. I freaking hate you. I'll never rest until every pig in Detroit is dead. Screw you, bastard. That is not a way to treat a famous person. Комбинейт? That's enough. Это день рождения, код был его, да? Lewis, I have Soot. He is ready to give me his statement about the new guy. Wouldn't you rather hear it from the man himself?
А, как он Where is ко мне Officer Lewis? подключился? She's outside, А, right next to me. бля, он захватил заложники Nice Льюис. citizen officer chat. Why don't you take my rising star and join us so we can exchange partners? Hey! What the hell are you doing now? The new guy is here. You are coming with me. In that case, giddy up! Can you even feel the fear? Because you should be crapping in your pants right now. You have stepped into a big freaking mess! Cleaning up the town mess is what I do. That was an awesome concert. If it wasn't for you, they would have never have guessed it was all on playback. When I need some fluke, I take nuke. Everywhere I look, I see nuke. My left hip is getting a bit numb. Can we swap sides? Что это такое было? Что с тобой, чувак? А, это опять What are we глюки stopping рыбаковские, for? окей. Huh? Is your battery drained or something? Бля, Робокопа прям нормально так Me глючит. and your partner here are growing impatient. Why don't you hurry up? Бля, я уже думал. What's wrong? Piggy scared of a meat hook? Случайно взял калаш. Lewis, I'm all right, Murphy. drop your weapon. You are under arrest. I don't think you're reading Бля, это злодей из крепкого орешка, что ли? correctly. Я думал, там будет какое-то возвращение, Thanks типа for the этот ride, big guy. It's the new guy. Клэренс Ботикер какой-нибудь. Welcome Бля, он еще и to курит, это реально злодей из крепкого орешка. I assume you've seen our little TV spot. Short and sweet. You know the first rule of show business and drug dealing, right? Leave them wanting more. That's right, or you got there. Murphy? Бля, Лоис, по-моему, пиздец. Hey, so, I think it's time to get back to business. You fucking idiot. Your stupid stunt put a spotlight on me. Oh, you want to talk business? Here's a free lesson. You never, ever fuck with the money. Бля, я хотел это сделать. Ну, бля. Murphy, what's happening? Now that we've Блин, got его that out of the заглючило. way, let me introduce myself. My name is Wendell Antonowski. I Кого? believe Какой еще Вендель Антоновский? my brother really did a number on you, didn't he? But Number? thanks to him, И кто брат? this great opportunity. What the fuck are you doing to him? There are people who would do anything to be in your position, to have your abilities, and yet you attach yourself to something that is the weakest in you, to the part that's still human. Imagine the pristine life you could lead without the things that limit you. Murphy, don't let him get inside your head! Бля, он прав, Мёрфи, нужно выйти из-под контроля. No attachments, no leverage. I admit, when I first heard that you were the reason my idiot brother was dead, А кто это? I Кто was его брат? furious. Что-то не помню никаких Антоновских. Бля, за это ты ответишь. But then I got to thinking, why would I let anyone have such power over me? So I let it go. And now, I'm here to help you do the same. This is not an act of revenge. This
Fuck you, scumbag! Lewis! Бля. Льюис жалко, конечно. Но так-то злодей прав, конечно. Почему злодеи всегда всякую базу задвигают в играх и в фильмах, я не понимаю. Вот Льюис убивать не стоило, за это ты, конечно, ответишь. Ugh. Но так-то было бы интересно, если бы RoboCop мог сам и принимать какие-то решения свои, а не только бухтеть про закон. Вендель Антоновский. Кто это вообще? Я даже не помню персонажей из фильмов с фамилией Another Антоновский. fucking glitch. What a shit show. Everything's ready. Switch him back on already. Вот это его брат, по-моему. Он вообще похож как один в один. Lewis! Whoa, Robo. Calm down. He'll tear the equipment apart. Wendell Antonowski ran away and Lewis is in the hospital. What did you do? Just stand there and watch it as it happened? I want to see her. She's in surgery as we speak, so that's not gonna happen. Instead, you're gonna go through with your psych evaluation. Let me go! The old man wasn't happy that I let you skip your Psych-evaluation. first session and was adamant that I make sure you attend this one. Especially since the problem of you malfunctioning is obviously persistent. So, Doctor, do your thing. What? Now? He's in no shape to be examined. I'm afraid that I must insist. This is highly unprofessional. I need to apprehend Wendell. I don't think you understand your options, Shiny, in that you don't have any. You either comply or you'll be dismantled. I'm only really rooting for one of these options. Very well. Doctor? If this is supposed to resemble a therapy session in any way, I need everyone that isn't my client to leave. That is not negotiable. And is it necessary to have him restrained? That's for your safety. What if he loses control? Exactly. If anything goes wrong, just use this reset button. One press, and he goes back to La La Land. Okay, let's leave the good doctor to work. And Robo, see me after this is over. Бля, сейчас допрос какой-то будет. I'm sorry it has to look like this. Are you at least sitting comfortably enough to have this conversation? It is irrelevant how comfortable I am. It all contributes to your overall performance. I Блин, understand RoboCop this больше is not an напоминает по ideal голосу situation, Бэйна and this is из probably the last place you want to be Бэтмена. right now. I'm not the only one unwilling to be here. Your heart rate is above 120 BPM. You're equipped with a heart rate monitor? I imagine it comes in handy in your line of work. It does. I agree this whole thing is happening rather fast, but we are both professionals at helping others. So how about we start again? My name is Dr. Olivia Blanche. Naturally, I've heard people refer to you by different names, but I'm curious to hear which one you prefer. Ай, бля, Тони Сопрановская херня началась. RoboCop is the name I was given. If that is what you prefer, then RoboCop it is. I've worked with many police officers that have gone through traumatic experiences, but I think we can both agree that you are no ordinary police officer. How do you see your situation? I am a machine, built using OCP's finest Буду притворяться. technology, with the brain of a fallen officer. На самом деле я хочу Alex выйти из-под контроля, The как говорил best money can buy, Вендел from what I Антоновский. hear. But that's something that I've already learned from the reports. What I would much rather hear is how do you perceive yourself? Perceive? Yes. See, what I found immensely helpful in working with my patients is transparency. In order to help each other, we need to be able to see each other fully. Не, ну это как будто трусы снять перед незнакомым человеком. Напугаем. Is this what you wanted to see?
Now that you see me the way I am, do you wish to push the reset button? Your heart rate remains high. No, not at all. It's actually my secret that is making me nervous, not yours. You're not the only one here with prosthetic body parts. This hand, you must have wondered what happened. Some time ago, I was a victim of a Какая рука, crime. ты о чем вообще? A thief broke into my house. He made a lot of noise and my neighbors called the police. And Ed 209 reacted to the call and mistakenly recognized me as a threat. My hand was red mist moments later. Since that day, I have become, let's say, a little leery of machines. Так а нахер ты пришла вообще? Do you fear malfunctioning machines? I fear the unpredictability that machines bring with them. So when I heard there Блин, was a машины chance это to как раз contribute to предсказуемая the херня. research on the Они по stability of скрипту these работают. mechanical units, I jumped at the opportunity. I hope you don't find it unprofessional. Getting that off my chest made me feel a bit better. How about you check my pulse now? It has dropped below 120 BPM. You see, I don't just impose things onto my clients. I practice what I preach because it seems to work. I think that makes for a very promising start. Thank you, RoboCop. Но тут неправильный психотерапевт. Психотерапевт должен тебе в голову повязочку заливать на самом деле. А на какую-то реально, типа, может быть, даже помогающую херню рассказывать. А что значит time to repent? Я какой-то квест пропустил. Оказывается, там квест был, время покаяния. Arcade Owner Connections Discovered. Я тоже не... И все violations, ну это говно. 3 скиллпоинта дали, вот это да. Нормально, отчеты написал, все, можно и отдохнуть сутки через трое. А, у нее рука механическая, это вообще не видно было. Им нужно было как-то показать это. Mandatory evaluation, чего? Take the After 9 motherboard. Окей, где? Нет, радио я включить не буду. Я вообще не понимаю, а чё недоволен этот Жмелевский-то, я не понимаю. Я вроде бы всех поймал, суд уничтожен. Мы узнали, кто Ньюгай, до того, как произошло все, что произошло. Мы даже не знали, кто этот Ньюгай. Теперь мы знаем. Ну да, Лоис, типа, теперь в больничке, но я в этом не виноват. Ну, малфанкшн произошел, ну, бывает, что такое-то. Плюс столько преступлений еще раскрыл попутно. Машину мэра спас, этой дочки мэра. Блин, и этот самый говноед все равно что-то пыхтит, сидит, что ему что-то не нравится. Сучара. О, апгрейды на пуху подвезли. I know that OCP can be a real pain in the ass, but this might change your mind a bit. We've been working behind the scenes on giving your sidearm the treatment it deserves. The Auto 9 can now be equipped with a motherboard. Once the motherboard is in, you'll be able to mount a number of processors on it. Each processor can vastly improve your aim, А damage, если еще or добавить stability. фазерборд, See for yourself. то можно будет потом увидеть маленьких пистолетиков, бегающих кругом. Insert a chip into an empty slot of your motherboard. The chips have different types of connections. Ну, понятно, так же, как в Терминаторе было. Power source, weapon damage, magazine capacity, weapon damage, weapon spread, armor piercing. Continuously fires rounds when the trigger is pulled. Вот эта тема. Full auto. А тут что? Increases the volume of gore visual effects. Но я не кровожадный, поэтому, наверное, просто...
Так а как мне добавить куда-то что-то? А, можно перетаскивать. А почему сюда? Я хотел наверх, наоборот. А, понял. Если сюда, он пойдет сюда, и можно сразу в город тогда пойти. Посмотреть. Пеналти 5%, это что значит? Ну, магазин capacity мне вообще не надо. Бля. А вот это что такое пеналти? А как мне его избежать? А, видимо, никак. Так а пеналти на что, я не понимаю? И тут пеналти 20%. Как мне вот этого-то избежать? Если здесь идет, оно все равно придет к пеналти 5%, так или иначе. То есть, если я хочу continuous fires, то у меня будет 5% в любом случае. И сюда нужно armor piercing добавить какой-то. А, стоп. Нужно, чтобы сверху было, а снизу не было. Ладно, это потом. И тут reload speed и кровища нам нужна, но без верхней этой самой. Блин, armor piercing почему-то минус 5%. И магазин capacity минус 5. А почему у меня минус 5 магазин capacity? И reload speed минус 5 еще. Или сюда тоже можно? Нет. Только armor piercing теперь у меня минус, но его тоже можно как-нибудь подшаманить будет потом. Что такое чип мерджинг? Ну-ка вот. Получился 15% такой.
Поэтому был бы туториал, чтобы мне можно было бы сделать какую-нибудь штуку, которая только в один конец заходит сюда, например. Но как ее сделать, непонятно. Ладно, насрать. Be on the lookout. There's OCP tech in everything. You wouldn't believe how many useful processors can be salvaged from old devices. Okay, that's it from me. Becker wants to see you. He's taken over Reed's office. Say what you want about the man. Any news on Luis? Not yet. But she's been through worse. Don't think too much about it. Бля, старушку надо это, отправлять на пенсию уже на почетную, мне кажется. Это Лоис, она вся в дырках. Murphy, do you have a minute? Did you say Lewis? Yeah. Me and a bunch of guys decided to sign this get well card. Чё у него с губой? У него с губы что-то свисает черная хрень какая-то. A get well card? Yeah, I know it's just that we want to let her know we're with her. I would like to sign it. Thanks, Murphy. I knew you'd understand. Actually, there are a few signatures that we still need. Блин, You ask them? серьезно, ходить, выпрашивать теперь что-то. To start, Kowalski is hiding somewhere in the lobby. Understood. Блин. Ковальский. Это вроде не Ковальский, пусть Ковальский. Oh, I didn't see you there, Murphy. What are you doing here, officer? Nothing much, just trying to collect my thoughts. Would you sign the get well card for Lewis? I am supposed to get it signed and then pass it on to another officer. Yeah, sure thing. That's a great idea. There you go. Signed. But could you pass it along to another officer? I think I'd like to stay here for a little bit longer. There is no crying on the force. Well, I guess sometimes there is. Kurtz hasn't signed it yet. He was in the locker room last time I saw him. I am looking for Officer Kurtz. He's in the shower. Actually, he's been in there for half an hour. My heat signature recognizes that the water is cold. Is everything all right, Officer Kurtz? Oh, you talking to me? Yeah, I guess I stayed here longer than I anticipated. I have a card to sign. It is for Lewis. I'd love to sign it, but I don't want to get it wet. Could you grab my towel for me? Yellow one. It should be by my locker. Okay. Это работа для робокопа настоящая. Главное, мыло не уронить случайно. Где его раздевалка сраная? There you go. Thanks. Just give me a minute. There, signed. I think that it's beautiful what you're doing. You are shivering. Yeah, I was lost in my thoughts. Didn't notice that I used up all the hot water.
Thinking about Lewis. Yeah, but I can't imagine what you're thinking. She's your partner. Speaking of partner, I see that O'Neill hasn't signed the card yet. Be a good guy and get it to her, okay? She's at the range. She'll yell at me if she finds out there was a card for Lewis, and I will make... Блин, как туда попасть-то? О, это кто? А, это этот хер, которого я арестовал. Hey, pig! It's a private party! Can you believe this guy? Сидят. The shit. Я не буду стрелять на рейнже. I think my service weapon ain't calibrated right. I could perform a... Yeah. I guess you don't have any problems with it. А нахер ты другой достал? А, вы патроны. Пистолет теперь разрывает, конечно. Сколько можно-то уже? Your service weapon is calibrated correctly. Yeah, I guess so. What is the matter? I can't lie. Officer. It's just that if it had Lewis's one, but I'm not so sure. I'm sorry. It is difficult. Is there anything I can do for you? You can sign this get... Sure. Almost everyone's already. There's only one person missing. Sorry. А этому что, надо будет машину починить? Или выиграть гонку, может быть? I noticed you running around the precinct. I am collecting signatures on a get-well card for Lewis. I know. That's what I wanted to talk to you about. I ride everyone hard, and they probably see me as a drill sergeant. And maybe they think that I do it because I don't care. But I do care for each and every one of you. And what I'm trying to say is that I'd like to sign that card, if you let me. We are a family. You should sign it. Everyone's here already. Lewis, she made an impact. We've got to get the ones that did that to her. That is my intention. Right. Keep the card. She should get it from you. Thank you, Murphy.
Это лаги. Погнали к начальству. Thank you for this opportunity, Mr. Becker. You are very determined. I must have seen your application like Это 20 реально times. Жигилевский какой-то. I assumed they were getting lost in the mail. В костюме сидит с прической с такой же. You're persistent and capable too. Это ж не похож. Highest marks on all the written tests. Pretty much an ideal candidate. Aside from the fact that you don't meet any of the physical requirements, that's actually remarkable. Short stuff. Unfortunately, sir. Why is being a cop so important to you? My father was a police officer, and his father was one too. Police family, huh? Arrested by It must be police heartbreaking not to be able to continue a family tradition. Ты забыл слово arrested. I have the power to Или look the killed. other way and make you a cop despite your shortcomings. In exchange, I only ask for one thing. Your complete loyalty. And maybe a touch of gratitude as well. Will I still Какого-то get a шпиона badge? нанял себе в команду. Like a proper police officer? Badge? Oh yeah, sure. Then Officer Washington is reporting for duty. Good. There you go, young'un. Is that blood? We don't make a badge for every new officer. We just reassign the old ones after cops retire. Or die. Чтобы помыли его тогда. RoboCop. I'm a big fan. Well, that's great, because you'll be spending a lot of time together. Нового напарника дали, Aside from классика. his regular dispatch duty, Officer Washington will become your personal overseer. Overseer? Yes, I he work will alone. report to me on his every action. Hopefully that will prevent him from continuing to tarnish his already murky reputation. His recent behavior casts a shadow on OCP, and Да we какой can't have that. бихевиер? Я арестовал панка, который заложников захватывал. Я нашел Нью-Гая. Вы теперь знаете, кого зовут, блин. До этого You никто wouldn't ничего не знал. jeopardize your career, right? No, sir. I would like to proceed with my investigation, now that we know that the new guy is Wendell Antonowski. Was he even listening to anything I've been saying? Absolutely fucking not. You're off the case. Actually, you're off all cases. There's a bunch of documents that need archiving in the records room. That's your priority Ты now. охуел? Understood. Now go. I'll tell Achilles about what's what in this godforsaken place. Документы It's Ulysses, архивировать. sir. Hey, first rule, kiddo, never question your superiors. Тебе сказали, тебя Ахиллес зовут, значит Ахиллес. Имя он захотел свое собственное. Ладно, на сегодня все. Я пошел по делам. Продолжим потом.